Bonjour, mon nom est Yannick Laporte de Century 21 Tremblant. Aujourd'hui, je vais visiter un superbe terrain de 26 acres au lac Saint-Cyr à Wentworth-Nord. Alors, ici on voit le chemin du lac Saint-Cyr Nord. Nous sommes tout au bout du chemin. Alors, c'est un chemin privé. Quelques voisins de ce côté-là. Et à l'arrière ici, des terrains privés, donc qui sont détenus par ceux évidemment qui ont les terrains au bord du lac. Donc les terrains sont vraiment grands et vont tout à l'arrière de la montagne et donnent dos à des terres de la couronne. Alors on voit ici que nous sommes au bout du chemin. Je vais donc vous faire visiter la propriété en entier en vidéo pour vous permettre de mieux la comprendre et l'apprécier. Alors je vais marcher avec mes raquettes, donc un peu de bruit et un peu de mouvement, mais vous allez voir que ça vaut la peine. Alors ici, on voit le sentier pédestre donc qui est privé. Le chemin avait été prévu de continuer pour rejoindre l'autre côté du lac. Alors ça n'a jamais été fait, mais c'est un accès qui permet de faire donc le tour ou de passer à travers la propriété. Je vais toutefois préférer prendre l'entrée de ce côté-ci qui nous permet d'aller directement vers la zone de construction et le bord de l'eau. So hello, my name is Yannick Laporte from Century 21 Tremblant. Today I'm showing you a 26-acre vacant lot on beautiful Lac Saint-Cyr in Wentworth-Nord. So we're just behind Moore Knights and Saint-Sauveur, just over 1 hour from Montreal. Beautiful development here that was sold about 10 years ago, named Domaine Lac Saint-Victor. So you can see the only neighbor, which is just there on the left. Nice quality construction. Retired couple from Laval that are there. You can see all these nice trees that were planted. Driveway was done, construction area was cleared. The owner spent a lot of time and effort on this property over the last 10 years. Compared to some owners that just let it go and don't do anything, they would actually come here and have a garden, have an orchard, and really spend some quality time here and improving the property. So on the left here is the garden in the summertime, and the tempo structure was there just to stay out of the rain when they were here for the day or to store some items. So very unique about the property here, you see the nice beautiful rock face that I'll go up onto, but just when you're driving in, so you can see a driveway here which is maybe 300 feet long or so, all private, nice and flat, easy access to the property. And this would be where the construction would be, since the lake is just there on the left. I'll finish the video by walking down to the lake. But first, let's go see the nice view from a bit higher on the rock. I'll go and show you the orchard, which is a little further in the back. And I'll finish at the lake. Alors en français maintenant, je disais que les propriétaires depuis une dizaine d'années ont fait beaucoup d'améliorations au terrain. Alors que certains terrains sont tout boisés et nécessitent beaucoup de travaux à aménager. Ici, la zone de construction est déjà dégagée. Il y a même un jardin et un verger qui a été aménagé. Alors vraiment, des beaux atouts. Alors maintenant, vous voyez, je suis sur le deuxième palier. Si on dit que le premier palier est en bas, ici, on serait comme au niveau du deuxième étage. Et vous voyez que la vue est tout à fait spectaculaire. Alors les sols alentour du lac qui sont surélevés comme ça, on voit le voisin qui est là. Et super vue
en longueur sur le lac. Étant donné que nous sommes au bout de la rue, donc pas de voisins à droite, mais dans le futur, par l'autre côté, il pourrait y avoir une construction qu'on pourrait peut-être voir la toiture de l'autre côté, donc la baie de l'autre côté du lac, de ce côté-là. Côté orientation au soleil, nous sommes face au sud, un petit peu sud-ouest. Alors, on voit le soleil qui est là, à ma droite, au mois de mars. Donc le soleil se couche de ce côté-là. L'orientation sud est vraiment l'idéal pour avoir le lever du soleil à gauche ici, le soleil toute la journée et le coucher du soleil à droite, qui permet de profiter autant en hiver quand le soleil est plus bas, qui rentre bien dans le chalet, dans la maison, et en été, plus haut, on a toute la journée, coucher de soleil sur le quai en bas. Vraiment l'orientation au soleil idéale. So I was saying in French that the property has the perfect sun orientation, which is facing south and maybe a bit southeast. So sun really all day. Beautiful sunset towards the left of the property down the lake. Sunrise, excuse me, and sunset here at the west end of the lake. So in the winter time, the sun's a bit lower, and it comes in nicely into the house, into the cottage. And the summertime, with the sun a bit higher, you have it all day. A nice sunset on your terrace and on your dock. So the path here that was done, we're still on the property, as I mentioned before, 26 acres is really very large. And this path was done to the orchard. So the owner spent a lot of time walking around his land, finding the best location to grow grapes and to have fruit trees. So you can see the fence here, and to keep the deers and the moose and all the animals away. So he has blueberries and many other fruits, but also grapes to make wine. So this whole structure was very well done, and you can see the nice rock there in the back, which has this area really warm and maximum heat. In terms of sun orientation, again, we're facing south, so sun all day, stays really nice and warm here. So all this land in the back is part of the property. There is a path, the one I mentioned before, that's just across over there, so you can walk on your own land for hours. Just before I walk down the path there, and this part of the lake here at the end is shallower, and the neighbor's property is just across this little bay. I think the best access to the lake is straight in front of the cottage, but this is a nice play area and keeps the whole property just so beautiful and so private. So let me now fast forward back to where the construction will be, and I'll walk down to the lake from there. Alors j'accélère jusqu'à la zone de construction et on va descendre au lac de là. Alors ici, on peut s'imaginer une belle terrasse à l'avant de la maison avec une super vue sur le lac. Coucher de soleil, donc je répète, vers la droite ici. Alors soleil vraiment toute la journée. Et l'accès au lac qui n'a pas été vraiment aménagé, mais qui a un petit sentier qui a été fait pour être amélioré, bien évidemment. Mais vous allez voir qu'il est déjà intéressant. Où, évidemment, avec une aussi belle vue d'en haut, il y a quand même une pente
à descendre. Et c'est permis pour descendre au lac de libérer, de couper les arbres sur une largeur de 5 mètres et de faire des marches en bois. Alors, je viens de partir d'en haut là. Je suis descendu, donc j'imagine l'équivalent d'une vingtaine de marches. Il pourrait y avoir un petit palier ici. Alors vous voyez qu'en ce moment c'est très refermé, mais étant donné que les arbres ont poussé et ont pris tout l'espace du sentier, mais ça descend quand même très bien. So to access the lake from the terrace in front of the house, is this path here. It can be enlarged, so you're allowed to cut trees to 5 meters wide. So just to give you an idea, 5 meters is about the distance between these two large trees. So you can make wood steps or just keep it as a nice natural path. It will lead you all the way down to the lake. And once on the lake, underneath me is a dock, and there's also a rowboat, and you can see how nice and beautiful it is. So the larger part of the lake is there on the left. Lac Saint-Cyr has no motorboats allowed, but you can definitely have a rowboat or a little fishing boat, paddle boards, a kayak, canoe, and just such a peaceful and nice area and environment. Everyone is oriented to keep it quiet and respect for the nature. So you can see the tracks here lead towards the back part of the lot and back to where I said I took the path from the orchard. So the dock is underneath here. This is where I came from. And so the property continues a long ways, and the neighbor, I'll zoom in, is over there where you see the red chairs. So it's very far. Property has over 300 feet on the lake. And the neighbor that would eventually build, if they do, is just across where there's an opening behind those large trees. So it would still be very private and far enough. I guess he could have his dock just across here, or perhaps on the other side of the peninsula there. So it would still stay very private and not have any docks or any neighbors too close. So I hope you appreciate this video. It really helps you understand the property and how nice and beautiful it is. I do have a lot of construction experience, so if you need any help in terms of construction cost or any references to better numbers on your project, please give me a call. I look forward to speaking to you. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça vous permet vraiment de mieux visualiser la propriété et apprécier l'endroit. Si vous avez des questions côté localisation et côté construction aussi, ça me ferait plaisir. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine, alors je pourrais vous guider à savoir combien est-ce que ça coûterait construire la maison de vos rêves et vous référer aux entrepreneurs qui pourraient l'exécuter. Alors merci beaucoup et j'attends vos nouvelles. Thank you very much. I look forward to speaking to you.